Assalamu alaikum students. Today we are going to continue with the same topic, an essay on man by Alexander Pope. In previous lecture I told you about the poet and the poem. In today's lecture I will explain the lines. Heaven from all creatures hides the book of fate, all but the page prescribed their present state. From brutes what men, from men what spirits know, or who could suffer being here below? In the opening lines of the poem, Pope says that God has concealed future and fate from all creatures. They are absolutely unaware of the forthcoming event. God has hidden from animals what he has given to man, and from man what he has given to the angels. Otherwise, it would be impossible to live here in this world. God has given to his creatures only what they can afford to know. Here it is explained that the heaven here is the reference to God, that the God has created this book of fate in which everyone's life is written. Every creature's life is written, including animals and humans and all the other things which he has created in this universe. Now, what he has done is that he has hidden the future or the fate of the creatures from them. Only the present state in which they are living is given or open to them, and they know about their present state only. Why God has done it? Just because if the animal knows that what is going to happen to it by the same hand which is feeding him can actually sacrifice him or kill him, that animal won't survive. Similarly, if the man or the human being would know about the future, then they won't be living the way they should. But certain knowledge is given to men, and that knowledge is about the animals they keep. Similarly, certain knowledge of human beings is given to angels or spirits because they need to perform certain tasks given by God. So here in this chain of being, starting from angels, then men to animals, brutes here means animals, the God has created this chain and has given the knowledge accordingly. The knowledge is sufficient enough which the creatures can afford to know. If more is given to them, then they will not be living the way they should be living in this earth. यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है कि खुदा ने ये जो बुक ऑफ फेट लिखी हुई है ऑलरेडी, जिसमें सारे क्रीचर्स जो उसने बनाए हैं उनके फ्यूचर के बारे में, उनकी ज़िंदगी मौत सब के बारे में लिखा हुआ है, वो उसने छुपाया हुआ है सब उन क्रीचर्स से, क्योंकि खुदा को मालूम है इस चीज़ के बारे में कि जितना उसका क्रीचर उसको सह सकता है उतनी ही उसकी नॉलेज उसको दी रखी है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वो कहते हैं कि जानवरों को अगर मालूम हो जाए कि उनके साथ क्या होने वाला है तो शायद वो यहाँ पे सर्वाइव ना कर सकें, और इसी तरह से अगर इंसान को भी मालूम हो जाए कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है तो वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से नहीं गुजार सकता. लेकिन इंसान को जानवरों के बारे में मालूमात दी गई है, और इसी तरह से इंसान की बहुत सारी नॉलेज एंजल्स और स्पिरिट्स के पास होती है, क्योंकि उनको एक ख़ास काम करने होते हैं जो अल्लाह ताला के मुताबिक होते हैं, बताए हुए होते हैं. तो यहाँ पे पोएट बहुत खूबसूरती से ये क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि अल्लाह के निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं है, और अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है और अगर उसमें एक बुक ऑफ फेट भी मौजूद है और छुपाई गई है तो उसका भी एक मकसद है, और वो मकसद यही है कि उसके बनाए हुए जो मखलूक है वो एक बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारे जो एक उनको गुजारनी चाहिए. अगर उनको हर चीज़ मालूम हो जाएगी तो शायद वो ये ना कर पाएँ, वो इस दुनिया में सर्वाइव ही ना कर पाएँ. The lamb thy reared doomed to bleed today. Had he thy reason, would he skip and play? Pleased to the last, he crops the flowery food and licks the hand just raised to shed his blood. God has given to his creatures only what they can afford to know. The lamb does not know that it is going to be sacrificed. Would it know, it would not skip and play. Man knows that the lamb is going to be sacrificed, and he can afford this knowledge, but the lamb cannot. Pleased to the last, it licks the hand
which is going to shed its blood. So here it is explained that the lamb, the animal, if it knows that what is going to happen next, that the hand which actually feeds him is going to sacrifice him or shed his blood, then that lamb will not skip and play in this world. That means it will not survive that trauma, and neither that lamb will enjoy the life over here. So that knowledge is hidden from him. But this knowledge is given to human who can afford it, because human knows that the animals which they are keeping, they can sacrifice, they can have this knowledge and they can bear with it. But the same animal won't survive if they know that what is going to happen to them next. यहाँ पे ये एक्सप्लेन करते हैं कि एक भेड़ अगर उसको पता चल जाए कि उसको आज मार दिया जाएगा, उसका ब्लड इट विल बी डेड और सेक्रीफाइस, तो वो शायद जो ज़िंदगी गुजार रही है, जितने तक उसकी ज़िंदगी लिखी गई है, वो उसमें खुशी खुशी उसको ना गुजारे। और ये नहीं मालूम होना कि जो उसको पाल रहा है वो उसको सेक्रीफाइस भी एक दिन कर सकता है, वो खुशी खुशी उस आदमी और उस शख्स के साथ रहती है और खाना भी खाती है जो उसको दिया जाता है उसी हाथ से, जो एक दिन उसको शायद कुर्बान कर देगा। तो ये एक अल्लाह का निज़ाम है जो बहुत ही खूबसूरत है कि वो नॉलेज उससे छुपाई हुई है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान अगर जानवर रखता है तो एक टाइम पे उसको सेक्रीफाइस भी कर सकता है, ये उसका इख्तियार है और ये नॉलेज उसी के पास हो सकती है। एक जानवर जो उसके साथ रह रहा है, पल रहा है, शायद उसके लिए वो काफ़ी बुरी साबित होगी। तो यही एक अल्लाह का निज़ाम है कि ये इंसानों के लिए भी है कि अगर उसको पता चल जाए कि उसके साथ क्या होगा दूसरे दिन, तीसरे दिन, या आगे उसकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जानी है और उसके साथ साथ क्या गुजरेगी, तो शायद वो भी इस जानवर की तरह सर्वाइव ही ना कर सके और इस दुनिया में रह ही ना सके। O blindness to the future kindly given, that each may fill the circle marked by heaven, who sees with equal eye as God of all, a hero perish or a sparrow fall, atoms of systems into ruin hurled, and now a bubble burst, and now a world. The poet says that God remains indifferent to the day-to-day happenings and rise or fall of human beings. In his eyes, the death or decline of a great hero or the death of a tiny bird are incidents of similar significance. Since God prefers none to none, there is no possibility of any injustice from God. Whatever is given is nothing but in our interest. So here it is explained that the blindness to the future given to the creatures of God, made by God, is basically a gift. Every creature has to follow the circle marked by heaven for them. That means they will follow the life pattern which is already written for them in heaven. They are going to do that. But they will never know the future, because it is good for them not to know their own future. Otherwise they will not survive. Otherwise they will not live the life they should. Then Pope says that the God in whose eyes everything is equal. If a human leader or prominent figure dies in this world, or a sparrow, a small bird dies, God looks at the two deaths in the same manner. He doesn't differ, because both of them are his creations. They are the creatures of God. So atoms or systems into ruin hurled, that means the small atoms in which is present in our atmosphere, or the bubble burst or the world burst, everything is equal in front of God. In the eyes of God, everything is equal, because everything which is created by God in front of him, it has same value for everything. So in this context,
poet says that you can't expect any injustice from God, because this is how God looks at everything. Here it is explained کہ آپ کو اپنے فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں نہ معلوم ہو، یہ ایک مہربانی ہے اللہ کی طرف سے. اور ہر جاندار چیز اور یہ ہر کریچر جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، بینگ جو بنائی ہوئی ہے، اس کو ایک اپنا سرکل آف لائف کمپلیٹ کرنا ہے جو خدا نے آلریڈی لکھ دیا ہے. تو اب ہمیں اس چیز کو مان لینا چاہیے، اور ہمارے لیے جو فیوچر ہمیں نہیں معلوم، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نظر میں ہر چیز اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے اور برابری سے اہمیت رکھتی ہے. اگر ایک انسان جو بہت پرومیننٹ اپنی زندگی گزارا ہو اور ہیرو کنسیڈر کیا جاتا ہو اس دنیا میں، اگر وہ مر جائے اور ایک چڑیا مر جائے تو اس اللہ کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں. اور اسی طرح سے ایٹمز، یعنی کہ ایک چھوٹا سا معمولی ایٹم جو ایک ایٹماسفیئر میں ہوتا ہے، اور سسٹمز یعنی کہ سولر سسٹمز اور جو یونیورس میں سسٹمز بنائیں، اگر وہ تباہ ہو جائیں تو وہ بھی اللہ کے لیے برابر ہے، کیونکہ دونوں اسی کی کریشن. اور اسی طرح سے اگر ایک پانی کا بلبلا یا ببل جیسے ہوتا ہے برسٹ ہو جائے اور ایک دن اسی طرح سے یہ دنیا بھی پھٹ جائے گی، تب بھی خدا کے لیے دونوں کی اہمیت برابر ہے. تو اس طرح سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نظر میں اس کی ہر بنائی ہوئی چیز کی اہمیت ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا معمولی سا بلبلا ہو اور یا ایک یہ پوری دنیا ہو، دونوں برابر ہیں. ایک چھوٹی سی چڑیا ہو یا ایک نمایاں شخصیت ہو اس دنیا کی، اللہ کے لیے سب برابر ہیں. تو ایسے خدا کے لیے جس کے نظر میں سب اس کی بنائی ہوئی چیزیں برابر ہیں اور سب ایک اہمیت رکھتے ہیں، تو آپ ان سے کبھی بھی ناانصافی کی امید نہیں رکھ سکتے. اور جو ہمارے لیے ہے اور جو ہماری نالج ہے لمیٹڈ، وہ ہماری بہتری ہی ہے. اور وہ اسی لیے پوپ الیگزینڈر پوپ اس کو کلیئر کرتے ہیں یہاں پہ کہ جو ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا، یہ بھی ایک مہربانی ہے. اور پھر وہ اس طرح سے کلیئر کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نظر میں سب چیزیں برابر ہیں، اس کی بنائی ہوئی ہر مخلوق اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. تو پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کچھ غلط ہوگا ہمارے ساتھ، یا غلط کیا جائے گا، یا یہ غلط ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ سب کچھ ایک پلان ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک نظام ہے جو اللہ خود چلا رہا ہے، اور یہی اسی میں ہمارے لیے اس نے بہتری چھپائی ہوئی ہے. So this is for today. We will continue the poem in the next lecture. Thank you.